Sekola be live basebo ne bajjabo bannabitone bannange balamusizaako nze kitata Wilson Mayende quick reporter Demerio nze Mr. Ponsiano ku Crossroads eri ku PFP empya eno yaweddeko mwanaawo ego omukulu yanyanjula ku screens mu muzanyo gweta kigenyaagenya ndi lutono nnyo ate mbamu akalowoozi nagamba nebazamu abe kibisewo webale disitulikiti gyoyogedde ezannyeko na production ezimu nga nkuwulira ng'abaana bakuliko enebbali neewunya hali bagenda okuzannya nabo tebannajja naye omusajja waali ate buli kimu ssebo nga gwe toleta mugezigezi kukiribanga wabula nga kiri wano biringa waliwo abagamba kasooke mbawo kyetuwulira abazanya efirimu nga tebayitako ku stage mulina kyemutwogerako olwedera mu field nesirisa kyobalaba nfuna byemwogera n'ebizanyako nemugamba akasajja kabeerawo ne kabyogera ne kabimanya mulina kyemutwogerako nti oyo wa theatre nnyo agenda kulera embuka bingi agenda kutawaanya tajja nakuyimira bulungi mu fulemu mubitwogerako kyokka ate naffe tuwogerako kyekimu nti muli babisi nnyo mwatandikira ku set temutegera ati bakyuka ku mukono ki munange muyingiramu ntya bwemba nyooma nyingiramu ntya neera nga sivudde mu fulemu kati tulina okwenyooma kwenyera mututangaze kunaavaawo kutyaga wa firimu ennyo tanyooma wa theatre ekyokubiri nze ndowooza nti kiyinza okubanga kyolonye theatre yemwe mwennyini abatuddeeyo abeekwata nemuva ku stage nemugenda ku tv kati omuntu n'omu oludde mungi ku screen Monday to Friday nga tayoya kuddamu kulaba eno anti yabadde akulaba ku screen ye tewali kikyamuleetera olowooza screen nayo tese theatre nsembera ka Nathan webala okubeera mu mulembe gwogwa General Zedi yo bakati mulembe ogunanagwe banagwita leeta ziwedde sebo nze nali nvudde ku stage naye mwebale kusaba nagizeeko era 24 November ndiwa mumejja nsemberayo kityo olowooza okukolayo enteekateeka esingako wano nga theatre eno terimu butebe buno bukalu nga naffe otusabye tukuyambeko buli ali wano balina ebibiina byabwe naye kikwewunyisa director ne some little team bebaze tukanga baliseeyo abaana bebalina okuyigiriza okuleeta wano babiyige ate babakulu abayigedde bazze beyongereko badde babigamba abaana nga sina bituufu bulungi kuba abamu tuli bajjeso tutegeeramu so olina enteekateeka mwebabirabika nja kusooka kakiiko if you are to raise standards z'emizannyo ekyo tulina okikola aba Theatre Association Uganda ne bagamba n'abanuna emizannyo tulina okuyambagana kubanga nina kyenyinza okwongeramu obuzibu bwaffe bumu nzijja wano nensita obudde bwange nembeera wano nenkuga kyusa bwoti ate nze kyo kyenjagala wampise nkutereereze mukyusize ku muzannyo mpanga waliwo omuzannyo gwe twatendeka wano twalina Prince Luwagga finally ne tufuluma nga bwe twafuluma ate eyatuyita n'akuba engalo ng'asanyuse nnyo tugende era omuzannyo ne gufe tukuwatuyise gye naye nze kyenjagala namobilizinga ne banne wano tuba tufulumaga polisi naga tufulumaga ne bakuba engalo tetuwonya ebyete ate omuzannyo ne gutawakinga out so at the end of the day mutukiririze have some faith in us nze mbukwano nkimanyi nkirina era nkikuwa nina kyemmanyi kyensobola with this experience that wempa nekyokubiri kugamba kasookola nange ojja kikola ne bwe bunaabaddi ojja kizannya so ekyo tulina okikola ekirala mukwano Mayengo Mayende tulina kyetuyita paradigm shift abantu tulina okukyusa obwongo tubugyeyo tufune endowooza endala endowooza ekkiriza mu kintu ekitambula endowooza abazanyi omupiira gubeera ku TV all the time nambole tajjula onana
kati batuganye n'okutugaana okugenda omulaba naye abeera ku TV everyday. Kyeki kyegamba tukyuse ffe tukole theatre omulungi, tukole emizannyo emirungi, tutunde emizannyo bulungi, tulange emizannyo bulungi, tunoonye ebintu ebireetera kuse abantu bajja ku kintu ekirungi. Nze kugamba n'abantu bakowa ku experimentinga na sente zaabwe kujja kulaba kintu kibi naye theatre era kwatogana abete kudda fetuzanyenerakuwa abantu balaba ekintu ekirungi bantu ba experimentinga na kina sente naye naffe tukkirize kyekyeŋŋamba nti Mayende bw'aba wano nga 24 kati tumusapootinge twogere omuzannyo gwafuna abantu tumuyambeko. This I always claim with up to Chogenano, Oxingo Kudaya and and that is the pressure of everybody. Now, Karabe, it's not going to help this industry. Ali agenda kujazanye tumwagire Fernandez Street. Abana Polo High. Never woman. Remember, these kids are always here on Saturday. Every Saturday. Okuja come holiday. Legacy holiday, abana bakolo bayobera every Saturday. Obo bayise, obato bayise, bote bajali. Kandi bote tulina sente mukuru n'okolo. Nokaba malenge akiruga bijiba kiba. It's that omutimo okwo. Kati abana bano tubenulate emwe bibakola tubawichi kyebagala. Nena tukyuse mind. Tukyuse mindset y'ekintu tukole ebintu ebitambula. Obate ukuze mind. Kati luchwata kweya kukwatako gwokutekwala jaka cheche twagala naye ate siku nenya kati ate gwokwatako gwosobola okuba omanyi enaku zino mugolize tufunye osobola okukkiriza okusima luswata lwekyo ate bano abaana b'ennaku zino akulabanga kompitita okiraba akulabanga gwagenda okumwononera ekintu ne tufune faith tuwuliziganye, let's have trust in each other. Nalubiri bali wano mulaba. Watamanyi mukazi ayagala theatre ngoyo. Mulabi watuta. Kali entebe watula. Buli workshop ebera wano nalubiri yagera wa. Abera wa. Tayina jakola. Abera wa. And she will sit. Era bwaddayo genda okulaba. Wajja okulaba omuzannyo. Kamba buli wajja okulaba omuzannyo. Kakati kano. Kakyusa emugoti. Ndowooza bwenti. How many of you even ever come backstage ku muzannyo gwa munono muwa? Muwa feedback. How many? For muzannyo olukwa bwetti directors board moment ebeera wano. Ate era muwagire ne bannammwe. Abantu abasinga babaera bawulira nga kyebakoze kirungi nnyo era bw'ogendayo n'omuzizaako ebbali n'omugamba omuzannyo mulungi naye singa kugutereramu ebiseera ebisinga babitwala nga zalawo aba alabanga omuyisizaamu maaso tebabyagala. Nze waliwo gwe neegayirirako ne mugamba nina omuntu gwe notinze njagala tufuneyo obudde ojje tubudisikassingemu you make your play better. Yagaana okumpa obudde ne mukubira n'amasimu n'atuuka n'ogaana ogakwata mukusooka yagamba nkooye right now togenda kwogera kuba mutayada ne mukubirako enkeera n'atuuka n'agaana okukwata essimu kati kikuleetera gosobola okudda backstage yoyo. So kati walaba ebintu ebitugamu abantu abamu bakalungeeza naye olugezigezi kamposa twetinge ku byange era olwobawabula babakola biki bobigabe byakali ennyo. So ebiseera ebimu twesanga nga tufuna obuzi naye mbadde njagala veyo nga mbuliza ddala n'ekyamu okusookera ddala mu media nsaba kwebaza olw'enkola eyo gyewateekawo kwebaza ddala nsaba bakumpeera obugambo mumejja ekintu ekisinga okundisappointinga buli wenzija wano kwe tusangamu obutebe obukalu nga twekisasuza
ebintu abantu bebasasulira obutitimbe bwa ssente okubifuna abantu ne batula ne bafuna byabwe tebamanyi kyebaagala tobolaba tetulina passion nomanya nti gyekiri obina byogenda oyiga byange ggwe tolina nakyogenda sasula yabitegese naye transport yakuleeta okujja kuba baagala nabo omubawe nobagamba nobagamba nti waliyo nebibeere kati waliwo abali wanoye nga bazze kulya buli era saweeno bali mu kwebuuza emmere ekabetuuka bino byonna tebakubiriza lero bayogedeko bedda abeebase bedda abali ku ssimu nga birebiwa tebibagasa naye nsaba okusindika ekibuuzo kino ew'omukulu osintwa roba sabo tweyanziza okubeera nga mwawulidde omulanga gwa mumejja nemujja mumejja alina ekibuuzo kyeyabadde abuuzizza naye nange kyenadde nazze nekyona nti nina enteekateeka ezaawo diina zaffe ez'abaawo nze saawuliddewo okiddamu ekyo ate nga tusanga okusoomoozebwa mu theatre eno okugizza engulu bwe tubeera nga tuli ku Bat Valley National Theatre na Labonita katugambe tuli ku National Theatre yokka Bat Valley nze abe buli lunaku abeera agamba bannaye theatre egenda Labonita nayo mugimanyi ebyayo kati tetumanyi nti enkya tunaba tukyalina theatre zino kati ekyebuuzibwa ddala nga tuzza theatre engulu nga tetulina gye bapafomingira bintu ebyo zinadda zitya tulina enteekateeka eri abantu abali mu bifo ebyenjawulo nga temumanyi nakumanya mu theatre gyeri mu nsi era beewunya n'okwewunya nga bagamba emizanyo kikyali nga bantu oli ali luweeri waliyo theatre ki ali Jinja waliyo ki emasaka wo wakyalwanyerwanyeeko waliyo nsuubira singa eyo waliyo nebayo ne groups ezipafominga abantu theatre bajagala era abantu balaba ebintu bino bibanyumira tebamanyi nti gyebiri era oliwo omukumbisi nga tigyebiri awulira nga talitegeera so nsuubira nga tukizza engulu tusooke tulwane nga omupiira bwe gwalwana netujja nga tulwana okuzaawo ebisaawo nga tolina bisaawo ogenda tegekera ku mupiira ogenda kukabirwa otyo omuntu ti omupiira gwamu nga tebalina ebakuzanyira nsaba otutangazeemu ebyo wanyonyodde ebintu yadde birungi naye saawulira ku kiyo ku kibuuzo ekise thank you so much. neyanziza omukisa ogw'opeereddwa amannya gange mpitibwa Ren Rogers ndi cinematographer ate era director wa screen. Kajiiko alina ekintu kyayogeddeko n'agamba nti waliwo emizannyo egiteekebwa wano naye nga bw'ogulabako toyoya kudda singa obadde toli mu theatre. Awo nembuuza bannaffe abalina experience ku stage wasobola okubeerawo enteekateeka gye musobola okuorganizinga workshops ne musomesa ba writers ne ba directors okudirectinga n'okuwandiika ebintu ebinyuma ku stage kubanga abawriters bangi balina talent oba ba directors waliwo abalina talent naye ekyamazima ne passion nga bagirina naye nga talent temala beetaagamu obuyigiriza obw'enjawulo bategeere ekintu kye bakola on a professional level abasobola okuteekamu sente ezo nga theatre erinamu enteekateeka ey'okuteekawo workshops entonotono zisobola okwekwipinga abantu bano n'amagezi ageetaagisa okupracticinga kye baagala neyanziza. Ekibuuzo kikutuddemu ebyo tugiyite forum si wewa abi akatitulinde twayanziza nnyo ebomudejja nze ekibuuzo ekyange actually kigenda eri directors ekisooka ekansooke nebaze Grandma Kaya. Thank you very much. There is a time agenda setting naye nze nakatandika okuactinga but awalala when nasookera mu directors abalala I need to know that directors also have love. I just got it from that lady. She's a so loving director, caring and encouraging.
naye abalala bw'otuukayo for the first time bamanyi okulaba indiscipline y'omuzanyi naye ne some directors they are so indisciplined they don't value you naye erabira nti nawe oli upcoming so ffe tuvaye nga tuli bato tuze ne passion yaffe director nakudiscouraginga kirabe byekizanya they have that language because ye alina powers ezo ezikugamba kyona kyasobola okugamba naye erabira nti ali kudiscouraginga gwe kati wayina nagamba tekamanyi nakuzanya zanyagala okolemu oti nayusinga that language kyobala angambye kanebaza oyo omukyala nze nali bivamu ebya acting nengamba anyway lwaki mbikola directors mistreat but nali ku set naye nandagala I had a very small role she showed me love she cared na making sure we are paid okitegeera nengamba kumbe ne badirector balina okwagala kumbe nabo basobola otukolera kino so ndowooza nga mulaba indiscipline y'aba actors and actresses ne badirector muddeyo mubalekaizi. Thank you very much. I want to respond to that woman as a director. Nawayo business eno ekintu kyolina okusooka okukkiriza timukuzanya tetunoonya intellect muntu kirize unogamba okujja kwako nabwe nengenda okwogera mu luzungu nga nkyakunoonya okubuza mu Uganda. The first one mu kuzanya tetunoonya intellect tunoonya emotion mu kuzanya tetunoonya logic tunoonya intuition. That second good sina chafamba basanye mukuzanya tetunoonya understanding tunoonya experiencing byonna ebintu byenjogeddeko bya bulumi bungi nnyo era bw'oba olowoozaganya byera okuyibirira ojja kujja ewange otandika okulowooza nti ngenda kukwekayirira tibambitambula bwoti abakozeeko nange mukimanyi nti nze sirina kwekayirira kimanye oba takimanyi lwakuba omuntu anaabaga omulambo ng'osoma medicine kubanga okusoma medicine olina okusala ki kadafa kakati bw'onooba omusawo nga oyigiriza omwana okusala kadafa kino kiddamu n'ekyomwami onabuzizza workshops zokka eziriwo experiencing obuzibu bw'abavubuka mmwe abaliwo kati mwakulembeza nnyo enfuna nga temulina bufuuse so you do not want to experience oli omuwala ajja kujja ewange ng'amanyi nga talina kyazze nakyo nkugambe engeri yokka gyono nagambako omwana mu kirasi yange nti njagala ondage after 10 minutes of rehearsal kiki kyovudde nakyo omuvuka najja nayimirira bwati nemugamba nti katitandika nagamba maze nemugamba kyozanya eki okiraba kakati tunatuuka kakati ate nze nina okukubotola ove mu ndowooza eno nti nze nsobola okuzanya nga sirina kyendiko otandike ku mutima gwo obeere n'ekiyinja ekikutuula ku mutima obeere n'ekiyinja ekyotambuliza mu lubuto obeere n'eppini z'owulira ku ngalo nga buli wegamba njagala obuliwo obulumi ojja kuwulira teri gamba nti wali ozanya olabika newakaya wali ozanya extra kubanga aya sikulabanga mulaavu eyo oba okuze kaya olabika wali ozanya extra n'agamba olwo sirina kayinja mujjamu ate bwogeranga ne director n'akubeerako nnyo ng'omanyi olina woolaga obulumi bwaba nabwo bwe buba okugamba nti
osigaza ka inchi kamu naye kakulemye okukola ki nga naye naakulemerako n'agamba oli musiru naawe bw'oba olina obusungu obumala ojja kwesindika obuukewo nze ne bwe tunaamalirizawo nga tonjagala sijja kuwulirawo era nja kutambula nga mpulira mutima akozi so madamu wandise n'obulako nange ove mu theatre kubanga bw'oba tolina bugumiikiriza bwa bulumi tosobola vaamu I want to even to discourage you from now because the energy of going into work va mu kulinda workshop tewali workshop eriwo kwesitula kera ku masoka bakiswata kigenda kunvuma etambula ogenda okisinkane n'omuntu wonna oli kusi ozanye kwati kuswata byaku kwaganya Alex nakenda paka namugamba mzee nkuze kati nkuze kanendereza nyeya era tukyaliwa mkwano yakkiriza ati nakola ki nakula myaka eki etaano so this is what I would like to say. Different directors have different directing styles. And I have gone through the hands of a number of directors. Some of them were like what they were saying. Okay? And some of them were, and some of them take on the approach that I have. This is why I take the approach that I have. I learn all the time. But there's something I experience that I do not like. I will not do as a director. If that is Philip's approach, he has a justification for it. Now, I also went through the hands of Alex before. And there are a number of things. There are a number of things that I would have liked him to do differently for me to get a firm foundation. Now, what helped me to stay in the arts was because I had a father who was also a creative artist. So he used to be my sounding board. And I'd expect him, just like that lady said. And I was thinking, is it necessary for this man to abuse me to be able to get to understand the character, to understand what I need to do? Can it be done differently? Not because I love it. That's my passion. I decided to experiment and take the other avenue where I do not have affiliation with what's there. I've worked with a lot of people. Yes, I agree with him, and I did not agree with him. So, and I push. I will push because I need you to get from point A to point B. But I do it in a way that you understand why you need to do what you are doing and why you need to get that thing over there without me being abusive to you. Because you're a human being. You also have, wait a minute. No, wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. Why? You say you shouted. Shouted at her. Oh, I've got the mic. So, why am I saying abusive? If she says, a director says, Olibusiru, can you say that differently? Do you have to say Olibusiru? They have talent. Are they fools? I don't think they are. They're just starting out. They don't know where to go. They don't know how to get to that place. So walk them through the process and get them to appreciate what they're supposed to be doing, and then just make sure you're firm with them and they get where they need to get. So that is what I wanted to say. We
we have different directing styles as directors, and we have justifications for that. Ne nsaba okwongera wakati kyenjagala okwongerezaako nti nzikiriza buluswata kyayogedde but I've also worked and buli director aba n'enkola ey'enjawulo then n'abantu b'olina ku cast buli omu approach aba yeetaaga ey'enjawulo. Waliwo abayinza okwetaaga okukyusa this, waliwo abalala nga tewetaaga, naye nga mu byonna oba onoonya kujjamu the best approach. Oba wetaaga omufunemu ekisinga obulungi. At the same time, whatever we are using, we should have it at the back of our mind. Omuntu ono gwenyina anaasigala ng'akola ekyo kye twagala, n'abeera ekyokulabirako, n'abeera ambasada bulijja. Era mukwano gwange naye sijja kumwogera, twali ku National Theatre. Semusanga nga alina ebigambo byakozesa nga bizitowa. Actually nali ntawo ebigambo bizitowa. Nange nazaabadde ki? Era bwe twafunanga etuogerana no. Tusobola okwesa ebigambo ebirala naye abantu abo n'obajja mu kyoyagala. Naye kubamu akafaananyi oli ayita buyisi wali wabbali awulira ebigambo bizitowa kiro zisinga neza Iran zeyakozeseza ng'ekasukeeri. What will they take? And what are you telling these people? Kale kola weziri naye tugezeeko okozesa enkola because there's a video sobola okujjamu nomukwano bantu CID wa police agamba nti waliwo basuspects abamu satulutoca ofuna kyoyagala naye ate abalala nga tebaagala beetaaga ki simanyi bawandiagate okubeera director obutochas oba ono omulala akozesa enkola endala okufuna kyoyagala byonna bisooka. Thank you very much. I just want to say in response to the lady, maybe that is when they call. You see, I said that we theatrical people are very wise. You really have to be wise. So thankfully you got motherly courage to pick that, but can you use that as the next strength when you meet our, for lack of better words, when you meet a very upfront and volatile person like Mr. Buswata? What does the passion for one director, I say that in a nice way, what does the passion of one completely and leaving the art? I know that usually we deal with issues of the heart, okay? And you'll be very hurt and you'll be broken. But wouldn't it also be very nice to say, for Mr. Buswata, I want that you fight for your rights. You actually, so when it's discipline, you express yourself the way that you are, and that as well I will carry elsewhere because we are creatives. So it's also quite possible that you take advantage of your art, what you can learn for that to make you should. You might not like biology, but there is a way that the math teacher just does their mathematics that gives you confidence. Use the same energy, okay, to attack your biology. Just keep carrying passions and see how far you can stretch. Otherwise, another thing for you not to worry about is that creatives usually can survive through a situation. That's why we are called creatives. So please don't leave. I'm thankful you did not leave. Encourage someone to stay and not to leave. But also it's possible that you work with a Philip who will also push you to a certain limit. I worked with a certain German lady and I thought I would never work with Germans again. For many years I was very hard. But later on I realized, I said, wait a minute. In a society sometimes where we're really mediocre and you want to move so slowly, that lady actually pushed me and I realized that later, but in the heat of the moment, I did not like it. Next with a person, and that can be very painful. And guess what? In one of those productions, I was accused of being manipulative. Yes, they told me that motherly role of yours, and I don't know, being there like you're there for the whole cast, you're buying munya.
Yes, you're getting us to love you, what is what we do, what you are. I was so shocked. Me, I thought when you come and you excavate people and show them the way and keep telling them that your people potential, you can do this. I don't know, this does not reflect who you are. Instead, I was accused. I was very, very happy. They say that is a manipulative spirit. That motherliness of yours is very manipulative. So I said, like we say, omuntu agoingewa. When you're nice. So I am thinking that when we're seated here, can you imagine if we all had to direct you, you would come up with how many experiences? Well, how many years was looking at us? How many numbers are this? Seven, right? 7 different things that have come out from you because you know how to deal with her, you know how to deal with her, how to deal with it. And meanwhile, that's the point of being a creative. So sometimes we're hard, but have those moments when you put your head on the pillow and reflect what good. Because I kid you not, every person is very valuable. I'm serious about that. I have also heard that including the drunks and ones who are accused that those are the most truthful people at Elumbe, and I don't know where, if you want to know the real story of what's Eyase or Mufu, listen to Tamifu. Now, you're trying, but you have this guy thinking he's drunk and he's, but the truth comes at that moment. So there is no one, so somehow we're going to have to develop an emotional intelligence and work through these things and go ahead. Someone spoke about the workshops. It's off record, but yes, this is when I come back as IT and say, we will try our best, okay? To see that, yes, we support, like here, the presence. Coming here and spending all these hours is already a giving. And then I say, I've taken note of that. So UMCC, do you think that this year we can close by something like that? Or I come and say, MFC, while you are doing your bill, you need to slot in this and this and continue to meet higher officers. So we are doing, it just takes patience. You need to be patient to kind of push yourself. And also, we also ask the same thing to say, but what are you bringing to the table? Because this is a pool of contribution, what are you bringing to the table? So can you go back and tickle yourself and say, I want to bring something unique? She's given. What have you given to her for her to really say, next year I'm retiring, and honestly this theater and the media production house will run itself, and then Papa will all run. What have you given? What's your contribution? Can you just pick up yourself? And I really like to work with intellect, he said, but I also like very intelligent people realizing that they can be as silly as a character on stage and get be very intellectual about it. Because when I wake up to dress like this, I will challenge a lawyer and etc. I'm smart like you. And in my mind, I listen to BBC. It's not very, very difficult for you to convince people it's not ridiculous. So I graduated, I say this off mark. I say this off mark to inspire the children here. I actually graduated with a first-class degree in drama. And it was a quality one, not this first class, but it was the quality one. I think that time, I forget, I could have been like the 4th at the university. That's time. But the very first girl, Milka Lalam, who actually talked and took the university was from the Department of Drama. So I don't want to do that means she won medicine, she won, I don't know, architecture and etc. and got her 5 at the university. That year, that Vasa really went to the Department of Stand here and brag. Because guess what? At my graduation, the real graduation ceremony, so we come from Makere, etc. One of my relatives got the microphone, they were asked to give a speech. I'm not mentioning who. And just forward the to say, but this one who they are saying first class degree, anybody can get this first drama. Oh my goodness, I was in my graduation gown, I wanted to shrink. Because I remember the nights of courseworks, when we still had people's theater by then, loading the buses, actually learning the lines. You think you can just cram lines anyhow. That's not for the faint-hearted. You know, coming on cue, the lights get on you, it's so much work. But I was after graduation, you have never felt that still with your gown and your hat. And I think maybe they meant it, but they still doubted because they were like a professor. I said, I had a choice. I had a choice to either despise my degree at that moment or to swing up. I can tell you the rest is history. This very drama has put bread at the table. Let me sit here with this very dignified people. It's made me ask before theater at international forums, as humble as you can look at me. So now who says, what did you think? You wanted me to first be a pilot to qualify me into society, and I speak the same way that any of you, if I ever find that you have to treat me later when you're doctors and etc., I will outwin you in whatever disease you want to treat me.
please, we are of value. Pick from the motherly director, pick from the volatile one, pick from one who's very fun, because that's what I've heard about Haji. He's very, very fun. Pick from Mama Mariam, who will say, here, we produce the work that Aaron's been talking about. We don't do these job things. You do them, but I hope while you're doing the job, you learn to work, etc., etc., etc. The sky is the limit for every single one. So I can only imagine if all of us do what we're supposed to do. I'm telling you, this Uganda will not even need this whole government here to run a business. So study, work hard, but be who you want to be, but be excellent at who you want to be. Be experienced at who you want to be. Okay, we're going to get last words from Katongole and Judge Aaron, and we will call it. My response from Mr. Musito. Mr. Musito, about calculator and say, so good to wow. Kibuuzo ekyabadde ki? Kakati tulina enteekateeka okubanga tusobola okuteekawo regional artistic spaces, abantu gye basobola okubanga basobola okukuŋŋaanira ne boolesa ekyo kye balina, kubanga tukizudde nti regions waliyo bantu bangi nga si buli omu tajja kujja Kampala, ate nga y'emu ku nkola gye twakala okukozesa to take services closer to the people eyo gye bali, n'omulamwa gwa gavumenti gweriko okusobola okubanga basobola okubanga batuukirira abantu mu bitundu byabwe gye bali. So neyo nayo nteekateeka gye tulina. Ozera kampesa omukisa guno okwogera ku nsonga ereeteddwa wano. 80s, yes, that was the time nti wali tosobola kwingira mu National Theatre nga toyise mu mitendera. Bwe twajja around 2013, 2014, actually, because that was the peak, ne wabaawo okukkirira ng'otuuka ku National Theatre nga tewali na kintu, nga tewali performance, tewali kintu for a whole week, nga tewali. So bwe twajja tugamba ne tukomyawo tutya abantu. First of all, twali twetaaga okomyawo performances ennyingi abantu, performance okuzikomewo, era nga bwe twogerera kati production manager wali awasobola okugamba nti tulina activities throughout. Kati ekyo tukituuseeko, tugenda kuddayo ku nkola eri nti tojja kutuuka, era ye plan, one of the strategic plans that we do have beginning next financial year, nti obanga olina kyagala okuleeta tusooka kukyekeerera, si buli kintu nti ojja kireeta nga tumaze okukomawo. Ennyanja bakuwa ekyennyanja, ojjamu ebirungi n'ojjamu n'amagumba, kuba nago onoogalya gajja kulabira tukufiire. So beera mugezi.